హల్ కాన్సంట్రేట్ ఏం చేయాలి నువ్వు క్లాస్లో లేవా కానివ్వండి అమ్మా కంప్లీట్ ద ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ దిస్ ఈస్ క్లాస్ నాట్ ఈటింగ్ హాల్ అయిపోయింది వద్దు వేరేది పెడతా పెట్టాను చూడు నీకు మెయిల్కి పెట్టాను మెయిల్ ఓపెన్ చేయ రోబోటిక్స్ ల్యాబ్ అని సింపుల్ ఆన్సర్ అమ్మా కానివ్వండి ఆల్టర్నేటివ్లీ అంటే ఏమొస్తుంది బాయ్ గర్ల్ బాయ్ గర్ల్ బాయ్ గర్ల్ బాయ్ గర్ల్ ఓకేనా హౌ మెనీ వేస్ విల్ బాయ్స్ సిట్ 5 factorial ways in how many ways will girls sit minimize చేసి 5 factorial ways బాయ్ గర్ల్ బాయ్ గర్ల్ బాయ్ గర్ల్ ఎన్ని వచ్చినాయి 5 factorial ఎంత చేయండి if boys are to sit first alternative girls are sitting boys will sit in 5 factorial ways and girls will sit in 5 factorial ways 5 factorial means how much 120 and girls చేయండి ఇప్పుడు 120 into 120 ఎంత ఇంటూ ఇప్పుడు బాయ్స్ గర్ల్స్ అయిపోయింది గర్ల్స్ బాయ్స్ కూర్చోవాలి కదా ఫస్ట్ బాయ్ సెకండ్ గర్ల్ అట్లా బాయ్ గర్ల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటిది గర్ల్ బాయ్ సో బాయ్ గర్ల్ ఎన్ని వచ్చినాయో ప్లస్ చేసే గర్ల్ బాయ్ ట్వెల్వ్ 144 అంటే 14,000 అర్థమైందా yes these are all important questions simply don't sit idle ఎంటర్టైన్మెంట్ అయ్యి ఎగ్జామ్లో కూర్చున్నప్పుడు డాంకీస్ అవుతారు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ yes now stop your discussions what is the question the boys and the girls have to sit alternatively right ఇది ఒక ఆప్షన్ రైట్ ఆర్ గర్ల్ బాయ్ this is girl boy and girl boy right so these 5 boys will sit in how many ways can we arrange these boys 5 factorial ways 5 factorial ante enti ఇప్పుడు this boy is 1 this is 2 this is 3 this is 4 this is 5 వీళ్ళు ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు 5 factorial ways right so these boys can be arranged in 5 factorial ways and these girls can be arranged in how many ways 5 factorial ways so what is 5 factorial 120 into 120 which is equal to 12 12 144 so 14,000 ways okay na first boy first girl first second boy second girl adoka pattern first boy second girl ఇటు అటు మ్యాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు వాళ్ళని సో దిస్ ఈజ్ బాయ్ గర్ల్ కాంబినేషన్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ గర్ల్ బాయ్ కాంబినేషన్ అగైన్ దీస్ ఆర్ 5 factorial ways into these are 5 factorial ways right so plus 120 into 120 so this is 14,400 so totally what is answer 28,800
800 ways. You can arrange them in so many ways. Is that clear? These are all important questions. చేయండి ఇది రాసుకోండి. మిసిసిపి చేశారా? Let them come, till then we'll complete this, then we'll go for sets. Okay? Yes, girls? Girls, stop talking. Hey, be quiet. Now write down this one. Find the number of ways. Is అయిపోయిందా? Shall I wait? Is completed. Hello. Good afternoon. చెప్పండి. ఓకే 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 సార్ డ్రాప్ చేయండి. सर हाँ उनको ले लेके उनका नाम निकालो. ऑलरेडी उनका फॉर्म दे दिया. ओके राइट. राइट डाउन द आंसर क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ वेज. यस आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस. यस write down. Find the number of different permutations. Find the number of different girls. Are you writing down the question? Write down. Find the number of different permutations of the letters in the word group. In the word group. Write down. What is the answer? How many different permutations are there in the word group? 5 రాస్తావా అంతేనా? 6 రాస్తావా? Yes. Is it 5 or anything else? Very good. Right. Write down. Find the number of different permutations of the word group. So here, group in group, there are no words repeated. Right? How many characters are there here? 5 characters are there. Therefore, it is 5 factorial, which is equal to 120 ways. Simple question. This is 7 marks. How will you write here? The letters of the word group are not repeated. Therefore, there are 5 letters in the word. We can arrange the letters in 5 factorial ways, which is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Green shirt, come forward. Come forward. Nuve. Now what about Mississippi? What is the answer? Not the one who has done. Let them do ma. వాళ్ళని చేయనియండి. ఏయ్ నువ్వు ముందుకు రామా. నడు. Write down. Find the number of ways in which the word Mississippi can be arranged. Tell the answer, please. Stand up.
నువ్వే. నేనా అంటే నువ్వు పెద్ద తోపా. ఆన్సర్ ఏంటి? జీరోనా? ఎస్, బీ క్వైట్. రైట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్. ఆన్సర్ కావాలి నాకు తొందరగా. హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్? జస్ట్ హియర్ ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఇది రాయడానికి ఏముంది? ఇది డిఫరెంట్ లెటర్స్ అని చెప్పాను, ఇందులో సేమ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ టోటలీ? 11 letters are there. Then what should I do? ఏం చేయాలా? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 11 ఫ్యాక్టోరియల్ అంతేనా? వై? ఎస్. లాస్ట్ రో. Did you all settle down? Have you all opened your books? Please take down the question. We have already completed 2 questions now. You are late. Girls, please be quiet. Answer కావాలి నాకు. 4s అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలా? By 4 factorial. Four eyes. 2 factorial. Write down the answer, all of you. Sir, చెప్పండి. Hello? 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 Please write down the answer. Hello? Sir, చెప్పండి సార్. నాకు అర్థం కాలేదు సార్. యాక్చువల్గా ఫామ్స్ మేము ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేశాం సార్. ఇప్పుడు తనని ఒక రూమ్ తీసుకోమనండి, నేను తర్వాత షిఫ్ట్ చేస్తాను సార్. చూసి షిఫ్ట్ రాసంగానే ఆఫీస్లో ఇచ్చాను సార్, వాళ్ళు ఎంట్రీ చేసుకోవాలంటే. ఓకే సార్. ఎస్, హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్ దట్ వర్డ్? నౌ లెట్ us go to the next question. Take down the next question. 1 minute wait. Girls, what happened to you all? Answer చూసుకోండి. Now write down. In how many ways? Now this one I want the answer. From whom? From this yellow shirt. You have to answer. In how many ways can 7 women and 3 men be arranged in a row? Can be arranged in a row if the 3 men must always stand next to each other. In how many ways 7 women and 3 men can be arranged in a row if the 3 men must always stand next to each other? Please think it, write it step by step. తొందరగా.
What is the answer? Think for the question. Yellow, stand up. Please stand up. ఆలోచన చేయి. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? There are 7 women, 3 men. అంతేనా? These people, these 3 men should always stand next to each other, right? They should be arranged in a row. So totally how many people are there? 10. Now what is the condition given here? 3 men should be treated as what? They should stand together. So what should we do here? Think cheyandi. 7 women, 3 men. ఎప్పుడున్నా ఈ 3 men ఒక్క దగ్గరే ఉండాలి. So what should we do? Think. ఆలోచన చేయండి. Try it. Sit and try. Yes, the last rows. Did you all take down the question? Question రాసుకున్నారా? మళ్ళీ అక్కడ వచ్చి నించుంటావా? రాసావా క్వశ్చన్? కానీ థింక్ చేయండి. What is the answer? Where is the question? అసలు నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినాను, ఇంకా అది ఎక్కడే ఉన్నావు. ఆ తర్వాత చేసుకోవచ్చు కానీ చెయ్యి, ఇప్పుడు ట్రై చెయ్యి, థింక్ చేయి, నేను చెప్తా. ఒకటే రోలో 10 members కూర్చోవాలమ్మా. హౌ విల్ దే సిట్? హౌ విల్ దే సిట్? సార్ చెప్పండి, అయిపోయింది, ఆన్సర్ వచ్చిందా సార్? కానివ్వండి తొందరగా. ట్రై చేస్తే కదా వచ్చేది, అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక పాసిబిలిటీ ట్రై చేయొచ్చు కదా. దిస్ ఈజ్ లాజికల్ థింకింగ్ ఓన్లీనా? ఏమైంది, వచ్చింది ఆన్సర్? Where is the answer? Do it fast. Answer is. థింక్ చేయండి, ఒకటే లాగా ఉండదు ఆన్సర్. Don't think in the same way. Think somewhat different. What is the question here? Yes, listen. Here I have to arrange 10 people in a row. Yes, I have to arrange 10 people. Yes, please stop talking. Here there are 7 girls. Now what did I say? What is the question? There are 3 boys. Whenever we are arranging them in a row, they should be in together. They should be together. Together అంటే ఏంటి? కలిసి ఉండాలి, రైట్? కలిసి ఉండాలంటే ఒకటే యూనిట్ కిందకు వస్తుంది, రైట్? Now see here, I will place all the 3 of them here, or I may place them here, right? I may place them here, or here, or here, or here, or here, or here. This is first line possibility. Or I may place them in between 2 girls, but whenever I am placing, they should be into a single unit, right? I may place them in between 3 girls, right? So first always remember, when they are giving you that 3 boys should be together, and they should be
That is, there are totally 7 girls plus 1 unit. Okay, na? Plus 1 unit. Is that clear? These 3 boys are considered as 1 unit. Okay. So these 10 people will be arranged in 8 factorial into 3 factorial ways. Why? This is the answer. Why? Why is this the answer? I told the answer. What is the reason for this to be the answer? I told you everything, but why is this the answer? Green shirt, stand up. Tell the answer. This is the answer. Why is this the answer? Tondaraga. Your thinking capability is 0. I told the answer, you are not able to identify. Why is this the answer? I told the logic also, but you are not able to identify why. చెప్పండి. అక్కడ నేను ఆల్రెడీ వేసిన దానికి ఆన్సర్ చెప్తున్నా కానీ మీకు అర్థం కావట్లేదు. సో here 7 girls will be arranged in 7 factorial ways. Clear? And these 3 boys will be arranged in 3 factorial ways. But they are considered as 1 unit. 1 unit enduko? Whenever we are placing them, they will be placed together. So this is the question. Clear? When they are placing them together, these 3 boys are considered as 1 unit. Okay? So 7 girls plus 1 factorial is 3 boys. Okay na? So there are totally 8 factorial ways. Ante enti? ఈ 7 girls and this 1 unit can be placed in 8 factorial ways and these 3 boys can be placed in 3 factorial ways. Is that clear? Count the answer. What is the answer? Please write down that. That is very important question. Write down. Treat the boys as 1 unit. Write down. Treat the boys as 1 unit. Sit down. 3 boys as 1 unit. 1 unit. Therefore, there are 7 plus 1. There are 7 plus 1 people to be arranged. 7 plus 1 people to be arranged in a row, which is equal to 8 factorial. And the boys can be arranged themselves in 3 factorial ways. అర్థమైందా లేదా? Now see here, just simple one. Why I said 3 factorial ways చూడండి. ఒక ఫస్ట్ అమ్మాయి ముందు 3 బాయ్స్ కూర్చుంటున్నారు. So how I will make the boys sit? First boy, second boy, third boy. That is the first possibility. Right? 1, 3, 2. ఈ ఆర్డర్ లో కూర్చోవచ్చు. Right? 2, 1, 3. Or 2, 3, 1. Next 3, 1, 2 and 3, 2, 1. So these are the possibilities of boys sitting. Clear? So this is 6 factorial ways. So when they are sitting, here they can sit in 6 factorial ways. Here they can sit in 6 ways. Not 6 factorial, 6 ways. Here they can sit in 6 ways. Here, so on. Again in between 2 girls, 3 boys may sit in 6 ways. So totally there are 8 factorial into 3 factorial ways. So what is 8 factorial? 8 factorial enta? 5040 na? Kada? Andena? What is 8 factorial? 8 factorial enta? 40? అంతేనా అమ్మా చూడండి 8 into 7 into 6 into overall you are telling overall they can place in 40320 ways. See, this is very important. 8 factorial అంటే
40320 నా చేయండి. ఓకే 40320 ప్లస్ 6 40326 ways. This is the answer. Is that clear? All of you? అంతేనా? మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఓకే ఇంటూ 6. వాట్ ఈస్ 40320 ఇంటూ 6? Okay, 241920 ways. This is the answer. Is this clear? These calculations are not important. Please put down the procedure. Have you understood? If I say 2 boys should sit together, appudu answer emo sir cheppandi. Write down. There are 7 girls in a class. There are 7 girls in a class and 2 boys in a class. In how many ways? In how many ways they can be arranged in a row? In how many ways they can be arranged in a row so that 2 boys always sit together. So that 2 boys always sit together. Tell me the answer faster. Already we have the procedure, right? Do it fast. 7 girls and 2 boys. 2 boys can be arranged in how many ways? 2 factorial ways, right? 2 into how many? 7 girls plus 1 unit. 8 factorial into 2 factorial ways. What is 8 factorial? 40320 into 2, right? Now go to the next question. Last question, we'll do this one. ఇది అయిపోయింది. Okay, let us go to the next concept. Okay, fine. Now let us go to the next one. Write down unit 2. So what is unit 2 is? Set theory. So it is very easy, we'll complete it in half an hour. Kaniyandi. What do you mean by a set? Yes? Write down. A set is defined as a collection of elements. Example, a collection of elements. Example, a set of English alphabets. Example, a set of English alphabets. How do you identify the members of the set? How do we represent? Curly braces. Write down. The members of the set are represented using curly braces. Curly braces. We represent the members of the set. Right? Now how is set represented? As capital letters. Set is denoted by capital letters. Can we represent members as capital letters? No, not at all. Okay, members should be small letters or digits or anything but not capital letters. Write down.
members of the set are represented as small letters or digits or something other than capital letters. How do we say that a member belongs to a set? What is the symbol? Epsilon. Write on. Epsilon symbol. Epsilon symbol is used to denote that epsilon symbol is used to denote that epsilon symbol is used to denote that a member belongs to a set, that a member belongs to a set. Example 1 belongs to capital A, 1 belongs to capital A. Yes, please stop your discussion. If they do not belong, how do we represent? If they do not belong, how do you represent? I say that 1 is not a member of a set. How do you represent? You just write like this. 1 does not belong to A. Write on. If a member does not belong to a set, if a member does not belong to a set, we represent it like next. అయిపోయిందా? Finite set. What do you mean by finite? Countable number of elements in a set is called as finite. Write on. Finite set, a countable number of elements. Hello, you sit down. ఆయన ఏం పిలవలే, కూర్చో. ఎక్కడ పిలిచినాడు? ఏం కాదు, ఒక్కరోజు స్తంభం అయిపోతే కూర్చో. A countable number of elements in a set is called as finite set. A countable number of elements in a set is called as finite set. Example, I am representing like this. Capital E is equal to 2, 4, 6, 8. Are they finite? Yes or no? Amma, if they are countable, ante ippudu ennu unnai count cheyochu kada. Count cheyochu kanaka deen finite set antam. Infinite set ante enti? For example, I write E is equal to 2, 4, 6, 8, so on. If I write like this, this is infinite set. Write on. Uncountable number of elements. Uncountable number of elements in a set is called an infinite set. Is called an infinite set. Infinite. Put down these examples. What do you mean by singleton? Singleton. What is singleton? పేర్లో తెలుస్తుంది కదా. If there is only one element in a set, it is called as a singleton set. Write on. Singleton set. Singleton set. If there is only one member, ఏం చేస్తున్నావు, రాస్తున్నావా? If there is only one member in a set, then it is called as a singleton set.
only one member in a set. If there is only one member in a set, then it is called as a singleton set. It is denoted by capital S. S equal to A. So this is a singleton set. అయిపోయిందా? Next, put down the next heading, set representation or set notation. Set representation or set notation. What do you mean by this? There are two ways to represent a set. What are they? Huh? What are the two ways? Write down. There are two ways to represent a set. There are two ways to represent a set. Write down. Set builder notation. Do you remember or no? What is the next one? Set builder notation. And the second one is, what is the second one? Roster method. Roster method or roster form. What do you mean by roster form? Huh? What do you mean by roster form? Example, write on. Let a set A is equal to, let a set A equal to a set of odd numbers. A set A equal to set of odd numbers. Represent them in roster form. How do you represent odd numbers? Odd numbers ante enti? What are odd numbers? 3, 4, 5. 1 kada? Mali? So here roster form means 1, 3, 5. So there is uncountable, right? So on. So this is called as roster method. What is set builder notation here? ఈ బేసిక్ కూడా రాకపోతే ఎట్లమ్మా మీకు? ఈవెన్ నెంబర్ ఏంది? సెట్ బిల్డర్ నొటేషన్ అంటే ఏంటి అమ్మా? దీనికే సెట్ బిల్డర్ నొటేషన్ అడుగుతున్నా నేను. ఇక్కడ 6 మెంబర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? నేను ఏం రాశాను? ఐఎమ్ గివింగ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఆడ్ నంబర్స్, represent it as roster form and set builder notation. So this is roster form. How do you call it as a set builder notation? Just you write like this here. A is equal to x such that, okay, x belongs to odd numbers. ఇది కూడా మర్చిపోతే ఎట్లమ్మా? x such that x belongs to odd numbers. గుర్తొచ్చిందా లేదా ఇదన్నా ఎప్పుడన్నా? డోంట్ రిమెంబర్, యూ డిడ్ డూ. 6th క్లాస్లో సెట్స్ చెప్తారు, ఇంటర్లో చెప్తారు, బీటెక్లో చెప్తారు. దీన్ని రోస్టర్ నొటేషన్ అంటారు, దీన్ని సెట్ బిల్డర్ నొటేషన్ అంటారు. ఓకేనా? ఈ ఇంగ్లీష్ ఫామ్లో దిస్ ఈస్ సచ్ దట్, దిస్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సచ్ దట్ x belongs to odd numbers. Please call that fellow. Get your mobile and come here. You only write down. Come here. అద్దా ఇక్కడ వాట్సాప్ ఏదో వచ్చినట్టుందా? దా మళ్ళీ ఏదో చూద్దాం, దా బయటికి రా. ఇంత అర్జెంట్ దా బుక్ తీసుకొని రా. అర్థమైందా? రోస్టర్ నొటేషన్, సెట్ బిల్డర్ నొటేషన్. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, రైట్ డౌన్. Cardinality of the set. What do you mean by cardinality? ఏం చేసావు నువ్వు? తీసావు, నేను చూసా. ఇక్కడ కూర్చో, సపరేట్గా కూర్చో.
సపరేట్గా కూర్చో, నిమ్మలంగా కూర్చో, టెన్షన్ లేదు. బ్యాగ్ తీసి పక్కన పెట్టేట కూర్చో. వాట్ యు మీన్ బై కార్డినాలిటీ? హౌ డు వి డినోట్ కార్డినాలిటీ? ఎస్, ఒక్కరు కూడా రాదు ఆన్సర్. వాట్ యు మీన్ బై కార్డినాలిటీ ఆఫ్ అ సెట్? రైట్ ఆన్. Cardinality. Cardinality of a set. For example, S equal to 1, 2, 3, 4. What do you mean by cardinality? Nothing but it shows the total number of, gives the count of total number of elements in the set. Is that clear? This cardinality is denoted as modulus. Okay, modulus, and this set name is equal to 4. Cardinality, write down. Cardinality of a set, it shows the number of elements. It shows the number of elements of the set. It shows the number of elements of the set, denoted by modulus S. Modulus S, write on. Let S equal to 1, 2, 3, 4. Let S equal to 1, 2, 3, 4. Therefore, modulo S equal to 4, because there are total number of 4 elements. Now, this question what I am giving is given in the exam for 2 marks. Okay, 2 marks ante light emo gani pass gadaniki ave 2 marks ekkuva. Write on. Find the cardinality. Find the cardinality of this set. Find the cardinality of this set. So what is the cardinality of this set? This is a 2 marks question. చెప్పండి ఇప్పుడు కార్డినాలిటీ ఆఫ్ దిస్ సెట్ తొందరగా. See here, whatever elements are there here, we are not concerned about that. This is 1 member, 2, this is 3, okay na, 4, 5, 6 and 7. ఇప్పుడు 1, 2 ఉంది కనుక కౌంట్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏబి ఇస్తున్నాను, ఏబి కూడా కౌంట్ చేస్తా అంటే కాదు. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సెట్, that's it. Okay, so here there are totally 7 elements in the set. అయిపోయిందా? కానియండి. అయిపోయిందా? Go to the next one. Subsets. నువ్వు రాయట్లేదా? పెన్ పని చేయట్లేదు. కానీ తొందరగా కానీ. Subset or set inclusion. What do you mean by a subset? Subset or, Amma please stop talking. Subset or set inclusion. Huh? చెప్పు, కరెక్టే చెప్పు. Which one is subset then? Subset or set inclusion. How do you represent it? How do you represent a subset? Denote. How do you denote it? See here, we denote it like this. Gurtochinda? If all the elements of one set are in the next set, then it is called as the first set is a subset of the second set. For example, I am taking A is equal to 1, 2, 3 and B equal to 1, 2, 3 A.
Now is A a subset of B or B a subset of A? What do you mean by subset? If all the elements of a set are in the other set, then the first set is said to be the subset of the other set. Now which is subset here? A or B? ఇంత ముందు ఏం చెప్పారు? B అన్నారా? See here 1 2 3 is these three elements are there here. So here A is a part of B, therefore A is called a subset of B. Clear? Next, put down this example. Example cheskondi. Next one, you do not call it a subset. When do you not call a subset? For example, now is A a subset of B or not? Yes or no? What is the definition of subset? If every element of A is in B, then it is called as a subset of the other set. So is every element of A in B? No. So is it a subset or not? No. So therefore, in this case, A is not a subset of B. Is this clear? Write it down, put down the symbol. In this case, this is the answer. Next one. అయిపోయిందా? Please write down the examples. తర్వాత మర్చిపోతారు. Next one, write down equality of sets. What do you mean by equality of sets? When do you call equal sets? Write down, two sets are said to be equal. Two sets are said to be equal if they have the same elements in both the sets. That is A is a subset of B and B is a subset of A, then A equal to B. Okay, this is called as equality of sets. If A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B. Example, write down, let A equal to 1 2 3 and B equal to 1 2 3. So is it equal or not? Yes or no? Last verse, I am not getting sound from your end. Next one, take down this. Next one, example, let A equal to 1 2 3 and B equal to ABC. Are they equal or not? Why? Because same elements are not there in both the sets. Is that clear? Put down this example. Next one, అయిపోయిందా? Next one, write down. Proper subset. What do you mean by proper subset? It is denoted like this. Proper subset. What do you mean by a proper subset? Yes. What do you mean by a proper subset? Yes, correct. Write down.
if A is a subset of B, if A is a subset of B and if A is a subset of B and if A not equal to B, then it is said to be a proper subset. If A is a subset of B and A not equal to B, then it is said to be a proper subset. So here, if A is a subset of B and A not equal to B, so what do you mean by this? Write down example. Let A equal to 1, 2, 3 and B equal to 1, 2, 3. Is A a proper subset of B or not? Yes or no? Pula chokka. Not you. Nu akulu. Nu nincho. Answer cheppu. అవి పూలేనా? ఆన్సర్ ఏంటి? నువ్వు కాదు, నువ్వు కూర్చో. ఏంది ఆన్సర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్ సబ్సెట్? జల్దీ. ఇంకో పూల చొక్క. ఆన్సర్ ఏంది చూడు. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పాలమ్మా తొందరగా. ఎస్ ఆర్ నో? నో. వై నో? You should justify your answer, right? Why it is not? Yeah, sit down. Here, just see here. Here A is a subset of B, but here A is equal to B. If it is equal to B, then it is not a proper subset. We call it as a subset, but not a proper subset. When do you call it as a proper subset? If you put it like this, now it is a proper subset. A is a proper subset of B. Put down this example and the previous example, both. First time 3 తీసుకోండి, తర్వాత 1, 2, 3, 4 తీసుకోండి. So that you will understand the difference. కానియండి. అయిపోయిందా? యూనివర్సల్ సెట్. వాట్ యు మీన్ బై యూనివర్సల్ సెట్? యూనివర్సల్ సెట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ a universal set? How do you denote a universal set? A universal set is denoted as U. So what do you mean by U? If all the members of other sets are in the single set, that is called as universal set. Now just here, these are 3 different sets. When do you call a set as a universal set? If all of them, that is 1, 2, 3, A, hi and hello, are in this set, then we call it as a universal set. If all the members of different sets are in a single set, then we call it as a universal set. Write down. If all the members of the other sets, if all the members of the other sets are in a single set, then we call it as a universal set. Next one, empty set or a null set. What do you mean by empty or a null set? Empty means what? If there are no elements in a set, then we call it as an empty or a null set. Write down. If there are no elements in a set, then we call the set as empty or a null set, denoted by
we denote it like this. అయిపోయిందా? అమ్మాయి మళ్ళీ ఫోన్ వాడుతుందా? మళ్ళీ ఫోన్ వాడుతున్నావా? నెక్స్ట్ వన్, రైట్ ఆన్. పవర్ సెట్. ప్లీజ్ స్టాప్ టాకింగ్. ఏమైంది? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్సెట్స్. స్టాప్ టాకింగ్. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్సెట్స్ is called a power set. Last rows. Set of all subsets is called a power set. Set of all subsets is called as a power set, is denoted as P of A. So how do you find power set? It contains 2 power n elements. Write down. A power set contains 2 power n elements. Write down. Example, let S equal to A comma B. Find the power set of S. So what is the formula? 2 power n. So how many will you get? How many members are there in the set? So how many you should get? 2 power 2. So there are 4 members here. How will you get? Write down. P of S equal to, what should we write? 4 rasara. Members rasara. What are the members here? A, A comma B, antena? AB, AB అయినా BI అయినా ఒకటే కదా. వాళ్ళు ఏం రాయాలి? ఏం రాస్తారు? Pi రాయాలి. First always it starts with pi. Write down. Every set will have a pi. So power set is equal to pi A B A comma B. Clear? Take down one more example. Let, అయిపోయిందా ఇది? Am I going fast? ఫాస్ట్గా పోతున్నా? ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నానా? దేనికి ఒక దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి ఆయన. ఇంకా మెల్లగా వెళ్ళాలా? అట్లయితే సాయంత్రం అవుతుంది, ఈయనే ఉందాం అందరం. ఇవన్నీ సింపుల్ కదమ్మా, మీకు తెలిసినాయి కదా. రైట్ డౌన్. లెట్ S ఈక్వల్ టు 1 2 3 4. ఫైండ్ ద పవర్ సెట్. కానివ్వండి, ఫైండ్ ద పవర్ సెట్. ఉండండి ఉండండి, I want some water. Okay. Write down. What is 2 power n? First of all, 2 power 4 is how much? Write down the set. Write down the 16 elements. Write down all the elements. Who will write the elements? You. Last. Nura. Nuve. Da. Come fast. Jaldi ravala. Come. Rama, write down the answer. Come. Ikkada vachi radra. Rama, tondara. First come. Get your book and come. Come fast. Amen. సరే నేను చేస్తారే తర్వాత. నేను నీకు ఐ విల్ కాల్ యూ బ్యాక్ అని పెట్టినా కదా, మళ్ళీ చూసుకోవాలి కదా నువ్వు. తర్వాత మాట్లాడదాం. పెట్టే నీ క్లాస్లోనా. వచ్చిందా? ఆన్సర్ వచ్చిందా? చేయవే. అమ్మా సార్ దా నువ్వులే.
ఎక్కడ పోయినావు? ఎందుకు? ముందుకురా. రైట్ డౌన్ ద నెక్స్ట్ వన్. వచ్చిందా? ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా? నాకేమవుతుండొచ్చు, నా మైండ్ అంతా ఖరాబ్ అయిపోయింది. రైట్ డౌన్ ది ఆన్సర్. పడుకో. ఆన్సర్ అంత మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ పెట్టుకొని ముఖం బాలేక అద్దం బాల కొట్టుకున్నట్టు ఉంది. సిగ్గులేదు. ఎన్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి? బ్యాక్లాగ్స్ 8ఏనా? అంత మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ పెట్టుకోండి. 35 అయిపోయిందా? హౌ మెనీ యూ గాట్? 16 వచ్చాయా? నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ సెట్ ఆపరేషన్స్. How many set operations are there? How many set operations are there? Write down. There are totally 7 set operations. There are totally 7 set operations. Write down the first one. Union. Union. Write down the definition of union. Please write down. You already know what is A union B. What do you mean by A union B? Write down. If a set contains, yes, if a set contains either the elements from A, either the elements from A or from B, if a set contains either the elements from A or from B, then we call it as union of a set. Then we call it as a union of a set denoted by U. This is union. Okay. Example, let A equal to 1, 2, 3, 4 and B equal to 1A, 7B. Write down A union B. What is A union B? 1, Mali 1 రాదు. It picks up both the elements from both the sets. Right? Next, A intersection B. What is A intersection B? N. It removes the common elements from both the sets. So what are the common elements here? Only 1. Put down the same set. అయిపోయిందా? ఇది రాసుకోండి. A union B, A intersection B. A union B and A intersection B. అయిపోయిందా? Next one. Shall I go to the next one? Next, difference. Difference. Write down. Difference is denoted by minus, that is A minus B. Here write down in set builder notation x such that x belongs to A and x does not belong to B. Is this clear? What do you mean by this? It is going to pick only the elements of A but not B. A minus B ante. Example, let A equal to 1AB, 2 and B equal to A2C. What is A minus B? What is
is A minus B here? Yes. What is A minus B? Difference ante enti? The elements of the first set minus the elements of the second set. Only one B. Why C? ఇంట్లోకి ఎనీ బి ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వీటిని తీసేస్తుంది, దాన్ని రాసుకుంటుంది, బి రాసుకోదు. క్లియరా? వాట్ ఈస్ బి మైనస్ ఏ? What is B minus A? Only C. Clear? So what do you mean by difference here? If I say the first set minus second set, it is going to remove all the elements of the second set and produce only the first set. Clear? Take it down. అయిపోయిందా? రాసుకోండి తొందరగా. Amen. Write down complement of a set. Last fellow, రాస్తున్నావా? Complement of a set. What do you mean by complement? Yes, already we have done this one. What do you mean by that? So here in mathematical symbol we call it as a power u or complement a or a bar. So this is called as complement of a set. Write down. A complement of a set is denoted as a power u or complement a or a bar. So what do you mean by this? Is equal to x such that x belongs to universal set. Yes, stop talking. And what? What? X does not belong to A. Write down. X such that X contains the elements of universal set but not the set A. Example, let U equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and A equal to 3 and 5. What is A power U? Who is that fellow talking continuously? What is A complement here? తొందర చెప్పాలి. Last one, black t-shirt. Tell the answer. Stand up. నేను రాసిన కదా, చెప్పు ఆన్సర్. లించో చెప్పు. ఏంది 2, 4, 6? లెట్ హిమ్ ఆన్సర్. చెప్పు. ఏం గునుగుతున్నావా నువ్వు? ఆన్సర్ చెప్పమంటే తినలేవా? మధ్యాహ్నం తినలేవా? ఎందుకు తినలేవు మళ్ళీ? 2 తంత ఒకటి. చెప్పు. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 1, 2, 4 and 6 is the answer. Write on. Why this is the answer? Here from the universal set you are removing A members of the set, right? Whatever are there in A, this is 3 and 5. So the answer is 1, 2, 4, 6.
ఓకేనా? రాసుకోండి. సిట్ డౌన్. అయిపోయిందా? ఎన్ని అయిపోయినాయి ఇప్పుడు చూడండి. ఆ బ్లూ షర్ట్ అయిన మీరు stand up. How many operations we have completed on a set? Please stand up. What are the operations that we have completed on a set? How many operations we have completed? 3. What are they? Complement. ఇంకా 3 చెప్పానా? వాట్ యూ మీన్ బై డిఫరెన్స్? ఏసమ్మా మాట్లాడద్దు. ఏయ్ 7 సార్లు పెడుతుంది. ఇంకో అయిపోయిందా? వేరు రాస్తున్నావు. రాస్తున్నావా? ఏంది? వేర్ ఈజ్ యువర్ బుక్ మ్యాన్? వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఫ్రమ్ సో లాంగ్? ఇది నీ బుక్ కాదు. ఇది ఎవరిది? వాట్స్ యువర్ నేమ్? ఎక్కడుంది వెంకట్ అని? హూ ఇస్ నితిన్? అదే చెప్తున్నా కదా. ఇది ఎవరిది బుక్? నీది. ఆయన బుక్ నీ రఫ్ బుక్కా? ఫోన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు? స్టూపిడ్ ఫెలో. నువ్వు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చినావు? నువ్వు ముందుకు పద, ముందుకు వెళ్ళిపో. బాగాలేకపోతే ముందుకు వెళ్ళాలా? మీరు ముగ్గురు ముంగడికి వెళ్ళిపోండి. గెడప్. లేమ్మా లే, టైం వేస్ట్ చేయకండి, నడవండి. లేసి ముందుకెళ్ళి, అక్కడ ప్లేస్ ఉందాగో. లే, గెడప్, గో ఫ్రంట్. తొందరగా వెళ్ళిపోవాలా? Yes, stop talking now. Such that అది నువ్వు రాస్తున్నావు సార్. ఆ ఇంటికి వెళ్ళింది అది పిట్టగూడు లెక్క ఉంది అది. అసలు నువ్వు స్టూడెంట్ లెక్క ఉన్నావా? రౌడీ లెక్క ఉన్నావు. వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్? తొందర రాపన్నాడు. నువ్వు రాకపోతే ఆయనే ప్రాబ్లం. కూర్చోడు గమ్మున. రైట్ డౌన్ ద నెక్స్ట్ వన్. Next one, write down symmetric difference. Symmetric difference. What do you mean by symmetric difference? Write down. Put on the side heading symmetric difference. How do you denote symmetric difference? A triangle B. A delta B gurtunda? Write down. What is A delta B? Write down. A symmetric B is equal to ఏంటి? What is symmetric difference? What is symmetric difference? చెప్పాలి. What do you mean by symmetric difference? థింక్ చేయండి. ఏమైంది? No one knows? A minus B union B minus A. This is called as symmetric difference. Write down.
asymmetric difference B, that is A triangle B is equal to A minus B union B minus A. That is A or B but not both. Only one fellow is able to answer. Right on. Only A or B but not both. Right on. Let A equal to 1, 2, 3, 4, 5 and B equal to 3, 4, 5. What is answer? తొందరగా ఫాస్ట్గా చేయాలి. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 1, 2. ఎందుకు 1, 2? See here. In A minus B, what is answer? You are going to remove these 3. So here the answer is 1, 2. In B minus A, what do you do? B lo unnai, A lo unnai, right? So this will become pi. So A symmetric difference B is equal to 1, 2 union pi. So the answer is 1, 2. రాసుకోండి. Sit down. Please write it down. Six అయిపోయా? Yes. ఇంకొకటి ఉంది. 5 అయిపోయా, 6 అయిపోయా? 5 అయ్యా? రాయండి. యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, డిఫరెన్స్, కాంప్లిమెంట్, సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ వన్, రైట్ ఆన్. కార్టీసియన్ ప్రొడక్ట్. What do you mean by Cartesian product? What is Cartesian product? What is the symbol? ఏమైందమ్మా? ఆన్సర్ వచ్చిందా? కార్టీసియన్ ప్రొడక్ట్ ఏంటో we denote it as X. That is A cross B. What do you mean by this at least? What do you mean by A cross B? A into B అంటే మల్టిప్లై చేయొద్దు. రైట్ ఆన్. లెట్ A equal to 1, 2 and B equal to AB. Now what do you mean by A cross B? ఏం రాస్తారు? Just you write 1 comma A. See here, the first member of the first set followed by the first member of the second set. Again, the first member of the first set followed by the second member of the second set. The same thing, 2 comma A comma 2 comma B. This is called as Cartesian product. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ వన్, disjoint sets. What do you mean by disjoint? Disjoint sets అంటే ఏంటమ్మా? Always it is pi. Right on. If there are no common elements, if there are no common elements in both the sets, if there are no common elements in both the sets, then we call the set to be disjoint. Then we call the set to be disjoint. It is denoted as A intersection B is equal to pi. Example, let A equal to 1, 2
and b equal to 3, 4. So there is no common element. Therefore, A intersection B is equal to pi. Okay, just look into the 7 operations once. Fast ga. Me చూడమన్నా నాకు చెప్పమనిలే. There are 7 operations: union, intersection, complement, difference, symmetric difference, Cartesian product and disjoint. కానీ ఒక్కసారి చూసుకోండి. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ వన్, జస్ట్ 1 minute గ్యాప్ కానివ్వండి తొందరగా, ఒకటి అయిపోతే. Next one, write down. We'll complete this, then we'll complete relations. Kaniyandi. Principle of inclusion and exclusion. How many of you all know this one? This is a direct question. Principle of inclusion and exclusion. Write down the formula. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. Yes, take it down. Write down. ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు? Be quiet. Write down principle of inclusion and exclusion. So here, yes Amma, stop talking. Inclusion means union and exclusion means intersection. Okay na? That is the formula to find out. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. Write down the question. Write down the question. Consider a set of integers. Consider a set of integers. Consider a set of integers from 1 to 250. Consider a set of integers from
1 to 250, from 1 to 250, find under that question 1, how many numbers are divisible by 3 or 5. Now what do you mean by this? How many numbers are divisible by 3 or 5? So what is the question given here? They are given numbers from 1 to 250. Okay na? So divisible by 3 ante, just listen here. Divisible by 3 means n of A. Divisible by 5 means n of B. Okay na? So what is the formula here? Oka question vinandi, meete anni meere chesaru. Right? Just listen here. How do we find n of A? How do you find n of A? N of A is equal to 250 divided by 3. So what is the answer? 83 is the answer. What is n of B? 250 divided by 5. What is the answer? 50. So you have n of A plus n of B. Right? Write it down. N of A is equal to 250 divided by 3, which is equal to 83, which is equal to 83. N of B is equal to 250 divided by 5, which is equal to 50. Now, what else do you want? A and B, right? So write down. N of A and B equal to 250 divided by 3 and 5. That is 3 into 5. So this is 5 5s. This is 3 6. So n of A intersection B is equal to how much? 16. Therefore, according to the principle of inclusion and exclusion, according to the principle of inclusion and exclusion, n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. So what is n of A? 83, this is 50 and this is 16. How much? 133, huh? Minus 16, how much? Huh? 117 is n of A union B. This is a compulsory question. Okay na? Next one. Write down. How many are divisible by 5 or 7? One question. Write down. How many are divisible by 5 or 7? What is the answer? First. 5 or 7. Already A ki మనం 3 ఇచ్చేసాము. B ki 5 ఇచ్చాము. What is n of B? N of B is 50. So C ki వచ్చేసి 7. Do it for 7. N of C.
n of B union C is equal to n of B plus A. Evaradi? N of C minus n of B intersection C. What is B? 50. What is C? 250 divided by 7. How much? 35. What is n of A intersection B intersection C? 250 divided by 5 into 7. So this is 50. This is 7. So 50 plus 35 minus 7. How much? 85 minus 7. 73. Antena? 76 or 73? 78. Right? అయిపోయిందా? క్లియరా? అయిపోయిందా? Take down the next one. The third one. How many are divisible by 3 or 5 or 7? 3 or 5 or 7? What is the formula here? ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఫార్ములా. రైట్ డౌన్ ద ఫార్ములా. n of A union. ఇది అయిపోయిందా లేదా? ఇది అయిపోయిందా? రైట్ డౌన్. Write down n of A union B union C n of A union B union C is equal to n of A union B union C equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of A intersection C minus n of B intersection C plus n of A intersection B intersection C. Kaniyandi. Do this one, all of you. చేస్తున్నారా లేదా? I want the answer. కానియండి. చెయ్యాలి వాల్యూస్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, సేమ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. 357 అంతే. ఎస్. వాట్ హ్యాపెండ్? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఉందా? వాట్ ఈస్ ఏ? 83. వాట్ ఈస్ బి? వాట్ ఈస్ సి? Write down 85 plus 50 plus 35 minus what is A intersection B? Write down 16. Next. Minus 7 minus 3 intersections రావాలి కదా. A intersection B ఎంత అమ్మా? A intersection C ఎంత? మైనస్. మైనస్ ఎడికైనా వస్తుందమ్మా. చేయండి, అది కంప్లీట్ చేయండి. అమ్మాయి ఫోన్ వాడుతుందా? ఎవరైనా ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారా? కానీ ప్లీజ్ కంప్లీట్ ఇట్.
వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? మీరు కూర్చొని అట్లనే అలసిపోతున్నారు, నేను నించొని అలసిపోతున్నాను. హూ ఇస్ దట్ స్టూపిడ్ ఫెలో? ఎవరమ్మా అది అలర్ట్ చేసే వెనకకి? వాయిస్ మార్చి మాట్లాడేది ఎవరు? ఎవరు? అయిపోయిందా? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 135. ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? చెయ్యాలి కదా. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ అమ్మా? ఏమైంది? వాళ్ళని అడుగు. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఫాస్ట్. ఏ కానివే. by 3 into 5 into 7. అన్నాడు అబ్బాయి. 136 135 అది వెళ్ళి బోర్డు పైన చెప్పమా. కరెక్టా కాదు చూద్దాం పో. చేయిపో, మాదంతా రాశాను కదా ఆల్రెడీ. పో వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళు. ఎవరా నేను చూసేది? పో. అయిపోయిందా? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ యూ గాట్? మళ్ళీ అబ్బాయికి 135 వచ్చింది ఏంటి? Yes, sit down. Sit down, Amma. Where are you going? Come fast. Write down this one. Yes, be quiet. What happened? What is N of A? Yes. 83. What is N of B? What is N of C? 35. What is A intersection B? 16, right? A intersection C? B intersection C? This one? Correct? ఇంతేనా? ఏం 11? లాస్ట్ వనా? 11? కరెక్టేనా ఇది? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? Everyone got the same answer? This is a definite question. Explain the principle of inclusion, exclusion. అంటే ఏం రాస్తారు?
ఏం రాస్తారమ్మా? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఏం రాస్తారు? Let there be 3 sets. Yes. Please be quiet. If you are given a question, explain the principle of inclusion exclusion. ఏం చేయాలి? Let there be 3 sets A, B and C. Right? The principle of inclusion exclusion is found as n of A union B union C is equal to all this one. Take one example. This is a compulsory question. Okay. So we have done either 3 or 5 or 7, right? Now go to the next one. 3 or 5 but not 7. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎందుకు 0 0 వేసుకుంటాం? 3 or 5 but not 7. Think. మొత్తం అంత ప్రాబ్లం చేయొద్దు. ఏం చేయాలి? 3 or 5 but not 7. Just here. No. See the formula here. N of A union B union C minus N of C. This is 3 or 5 but not 7. Okay na? ఏం చేస్తున్నారు? A, B, C లకి C తీసేయాలి. Overall union of the set minus N of C. Right? What is N of A union B union C? What is N of C? 35. So the answer is 101. Okay na? Just you will do like this. Either A or B but not C. Next one, write down. Next, last one you write down. Not divisible by 3 or 5 or 7. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Not divisible by 3 or 5 or 7. ఏం చేయాలి? Yes. Not divisible by 3 or 5 or 7. So what will you do here? ఆలోచన చేయండి. Not divisible means what? N of A union B union C whole cap. అంతేనా? So what should you do here? దీని అర్థం ఏంటిది? Universal set minus A union B union C. What is universal set value? Why 136? A union B union C is 136. What is universal set? 250. Which is 250 minus 136. This is the answer. This is a compulsory question. Remember that. Okay na? Whatever is the value, this is the compulsory question. Next, ఇది అయిపోతే ఒక 1 minute గ్యాప్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏముంది? రిలేషన్స్. మీరు కూర్చోవాలమ్మా. వెయిట్, లెట్ దెమ్ కమ్, దెన్ యూ కెన్ గో. రైట్ డౌన్, పుట్ డౌన్ నెక్స్ట్ heading relations. Write down relations. What do you mean by relations? What do you mean by relations? Relation అంటే ఏంటి? Don't see there. That is all complicated. Simple definition of relation. Write down. It is defined as a collection of
It is defined as a collection of ordered pairs. It is defined as a collection of ordered pairs. That is, it is defined as a collection of ordered pairs. That is, it is a Cartesian product of two sets. That is, it is a Cartesian. That is and enti. That is means what? I.e. it is a Cartesian product of two sets. Write down an ordered pair x comma y an ordered pair x comma y belongs to R, where R is a relation. అయిపోయిందా? Now take down one question. I want this answer immediately. Write down. Let x equal to 2, 3, 4 and y equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listen to the question properly. X comma y belongs to R. X comma y belongs to R if x divides y. If x divides y. Now write down the relation set here. Think and write. Here x is given, y is given. Here x comma y belongs to that x comma y belongs to x if x divides y. Here x should divide y. Tondaraga. What is a set? Right, tondaraga. What is R here? ఒక్కరన్నా చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. వద్దు, గూగులింగ్ వద్దు, అక్కడ పెట్టు, తర్వాత వేసుకోవచ్చు. రైట్ డౌన్. ఆలోచన చేయి, క్వశ్చన్ ఏంటిదో క్లియర్గా. యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై వేర్ ఎక్స్ డివైడ్స్ వై. వాట్ ఈస్ ఆర్ హియర్? At least one of you tell the answer. What relation? What is R? Think cheyandi. X divides y ante enti? What is x? What is y? See there. X divides y. That will become a set. ఏం రాయాలా? 2, 5, 6, 7. See here, just see here. Here is 2 dividing 3. No, 2 divides 4. Yes. So here I am writing R is equal to, R is a relation. 2 divides 4. 2 divides 5. 2 divides 6. 2 divides 7? No. So 2, 8. Next, 3 divides 3. 3 divides 6. That's it. 4 divides 4. And 4 divides 8. That's it. In the answer. Here x is dividing y. This is the set.
అర్థమైందా ఇది? రైట్ ఆన్ నెక్స్ట్ వన్. ఇది అయిపోయిందా? రైట్ ఆన్. లెట్ x ఈక్వల్ టు over. Write down the next question. Now I want the answer from you all. Write down, let x equal to 1 2 3 4. X equal to 1 2 3 4 and y equal to 1 2 3 4. X equal to 1 2 3 4 and y equal to 1 2 3 4. X comma y belongs to R. The same one. X comma y belongs to R if x is less than or equal to y. I want the set fast. Hope you have understood what you have to do. I want the answer. If x is less than or equal to y. ఇప్పుడు నేను తీసుకుపోతా సామాన్లు చదువుకొని ఆ సామాన్లను వేసేస్తా ట్రైన్లో. ఫస్ట్ మనం ఎక్కడి స్టార్ట్ చేయాలా? x ఈక్వల్ టు y equal to, yes, stop talking. Now what is R here? Mental question chadu. X is less than or equal to y anna nenu. So what is R? R is equal to 1 comma 1 1 2 1 3 1 4 తర్వాత 2 1 వస్తుందా రాదా? Why? Because 2 is greater than 1, so it is not allowed. So I said x less than or equal to y, so 2 2 2 3. Next 3 3 3 4 4 4. Clear? మీ ఇద్దరు రాస్తున్నారు అసలు. Hope it is clear what do you mean by relation. Next one, put on the next side heading. అయిపోయిందా ఇది? Write down the next side heading. Types of relations. Write down types of relations or properties of binary relations. Types of relations or properties of binary relations in a set. Types of relations or properties of binary relations in a set. What are the different properties? What are the properties of relations? Yes? What are the properties? Write down the first one, symmetric relation. గుర్తొచ్చిందా? Write down symmetric relation. What do you mean by symmetric?
Write down. A relation R, the first property is symmetric relation. Write down. A relation R on a set. A relation R on a set is symmetric. The relation R on a set is symmetric if x comma y, a relation R on a set is symmetric if x comma y belongs to R, that is x comma y belongs to R and y comma x belongs to R for all x comma y, for all x comma y. Now write on. Let x equal to AB, y equal to AB. Now what is symmetric relation here? Write on. Here A comma A, B comma B, A comma B, comma B comma A. This is called as symmetric. A comma B equal to B comma A. A comma A should be same. B comma B, C comma C, so on. What is the second property? Reflexive. What do you mean by reflexive? Mirror image. Reflexive. Write on. Reflexive relation. A relation R on a set. A relation R on a set. X is reflexive. A relation R on a set is reflexive if x comma x belongs to R for any x belongs to capital X. Now write down. Let x equal to 1, 2, 3. Now what is reflexive relation here? Huh? For this set I want a reflexive relation. X comma x and enti mirror images 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3. That's all. Next one. రాయండి తొందరగా. Irreflexive. Irreflexive. IRR EFLX LEXIVE. Reflexive. Irreflexive. A relation R is said to be irreflexive if x comma x does not belong to R, if x comma x does not belong to R for any set x belongs to capital X. Now what is irreflexive here? Yes, 1, 2,
1 3 and 2 3. Are they forming mirror images? Yes. Mirror image ante enti? Same image. So they are not same images, therefore they are irreflexive. Next one, write down. Antisymmetric. Antisymmetric. A relation R on a set is antisymmetric if what will you get here? X comma y belongs to R and y comma x does not belong to R. Antisymmetric. Write down. X is equal to, if you have 1 2, 2 1 should not be there. Clear? If you are having 1 3 in the set, 3 1 should not be there. If it is there, it is called as symmetric. Next, 1 4 is there, then 4 1 should not be there. అయిపోయిందా? And the last property, transitive. What do you mean by transitive? Transitive అంటే ఏంటి? What is transitive property? See here. Just here. For example, I am taking x is equal to 1 comma 2, 2 comma 3. What is transitive? A is to B is as to B is to C. Then ఏంటి రేషియో ప్రపోర్షన్ ఏం చేస్తారు? A is to B is as to B is to C. What do you write? A is to C. See, this is A is to B is as to B is to C. What should we write here? A is to C. So the answer will be 1 comma 3. If this type of relation is there, it is called as transitive. Is that clear? Write down. For any set X, for any set X, for any set X, if X comma Y belongs to X and Y comma Z belongs to X, then X comma Z belongs to X. Who is that? Till here you will just refer. Next you are having partitioning and covering of a set. Just ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకోండి ఇదంతా. Then you are having Hasse diagrams. ఒక 5 minutes కానీ చూసుకోండి ఏం చేసాము. 4:15 వరకు అండి. 4:15 కదా. ఇవాళ ఎన్ని గంటల వరకు నాన్న? ఎవరు చెప్పారు? 4:15 డైలీ టైం.
అమ్మ నాకు ఒక నంబర్ ఇవ్వండి, నోట్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తా. కమ్ ఫాస్ట్. సెవెన్ ఫైవ్ పేరు